I am Adam Isaacson. I'm the Director for Defense Oversight here at the Washington Office on Latin America. Here at WOLA, we've recently undergone an office renovation. I think it looks great. We also overhauled our database and meeting system, which is less great. But I hope, if you come back in a year, I think it's going to work really well. Yeah, thank you all for attending. I'm looking forward to a good discussion, which will also be a good video, a good audio podcast, and a good transcript when we distribute it later. Okay, so crowd control or control antidisturbios it's one of the more complex missions, I think, that law enforcement agencies are being called on to do. And it's been, unfortunately, a growing mission in Latin America. It's really since the mid-2010s. There's been a wave of social protest, discontent with democracy, most of it peaceful. But crowd control is hard. It requires knowledge of de-escalation and ability to distinguish nonviolent protesters from the violent ones, and strict observance of human rights standards and of freedom of expression. We've had a lot of problems with it here in the United States, and our responses really vary by police department. A lot of mistakes have been committed. And when agents misuse crowd control or so-called less lethal weapons in these situations, not only do they cause tragic injuries and loss of life, they end up fueling the protests. They can prolong them for weeks or months longer than they might otherwise last. So a key element of this is the less lethal weapons themselves, which are the subject of this new report from the International Network of Civil Liberties Organizations, INCLO, Physicians for Human Rights, and in collaboration with the Omega Research Foundation. The United States, I should say, is a primary manufacturer and vendor of a lot of these weapons. Most of them seem to go through the direct commercial sales program as private sales from companies to governments licensed by the United States. So I'm glad that we're having this discussion here. You are obviously here because you presented a hearing this afternoon before the OAS Inter-American Human Rights Commission. And I'm honored that you approached WOLA to host this event and to launch this. I will introduce each speaker before they speak. So I will start with Erica Daly, who I'm pleased to meet today, the Director of Advocacy and Policy for Physicians for Human Rights. Erica is based in New York. She's conducted human rights documentation and advocacy for 30 years with organizations including Open Society Foundations and Human Rights Watch. Erica, thank you. Thank you so much, Adam, and our thanks to WOLA for your hospitality today. I'm pleased to be here on behalf of PHR and want to very much appreciate the 10-year partnership that we have enjoyed with INCLO and with INCLO members. PHR brings a focus on global health. And in this context, the specific health harms caused by crowd control weapons. Our lead researcher, Dr. Rohini Har, who is unfortunately unable to be with us today, is an emergency room physician and has seen the health harms firsthand over many years. Together, we have issued 2 reports, and today I'll be summarizing for you the findings and recommendations of the second report, which came out in March that Adam mentioned before. Specifically, the report calls out the deaths and injuries that are caused by, that have been reported, and note in particular the gross underreporting of many of the health harms. The reports also call out the impact on the meaningful exercise of fundamental civil liberties. Freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association. And the reports fundamentally are a call to action. Among the highlights that I would want to share with you today are that the studies really demonstrate that the vast majority of crowd control weapons are not only unnecessary, but that their use runs counter to the objective of public order. The report uses case studies, including in 5 countries in the Americas, specifically Colombia, Ecuador, Honduras, the United States, and Venezuela. And on the shared website, there's an excellent map
that will direct you towards the case studies on each of those countries. What we're looking at overwhelmingly is the disproportionate, indiscriminate, excessive, and all too frequently discriminatory use of force, where crowds are effectively treated as riots and no proper differentiation is made. In my brief comments now, I'm going to point to some new research that's covered in the report, some of the legal innovations that we have seen internationally, and to say a few words about the international movement to combat the harms caused by crowd control weapons. If you could go to the next slide, please. So just to give you some visuals, this is one of the more lethal and harmful weapons, prohibited weapons that should be prohibited, what are called kinetic impact projectiles. These are what we often call rubber bullets, but of course they're not just rubber. They're also made of lead, foam, plastic, and even wood. There are more than 80 different kinds of so-called KIPs and many different kinds of launchers that are used across the globe. You'll see in a moment the harms, some of the harms caused by these very weapons. And I want to just give you a warning that there would be some disturbing images. So if you're not comfortable seeing them, please do look away. These are some of the injuries that have been caused, including permanent blindness, brain damage, and internal bleeding. And according to the UN Special Rapporteur on Torture, who, as many of you know well, just released a report to the UN General Assembly on this very topic, KIPs have no legitimate use whatsoever. Their only purpose is to harm. It represents, these KIPs represent one of 20 prohibited weapons, inherently abusive weapons, that the Special Rapporteur on Torture is calling to be banned outright globally. 20 of them. So this is just one example. There are other examples that are worth bringing to your attention that are covered in the report. One is blunt force weapons. Sorry, next slide, please. Such as batons. They're probably the most recognizable police weapon, of course, and usually take the form of a salute or a club. They can be used both defensively and offensively. Next slide, please. Another is water cannons, which are, of course, inherently indiscriminate, right? The chaos that they cause can also make communicating with protesters extremely difficult, and their intimidating size and appearance can cause panic and lead to stampedes and other forms of panic that risk causing even further injury. Our research found that blunt trauma from their force has resulted in blindness, head trauma, and fractured bones. Next slide, please. Another form is electric conduction devices. These include tasers and electric shields. They can cause cardiac arrhythmias, muscle damage, and electric burns. Next slide, please. Another of the very inherently indiscriminate weapons used to control crowds are acoustic weapons. They emit loud and very painful sounds and can cause eardrum injury and hearing loss. One of the things, next slide, please. One of the things that the report focuses on is some of the newer developments. Not only, as has been noted at the hearing earlier today, this is a growing trend, the use of inherently abusive and otherwise harmful crowd control weapons. But there are some new technologies that have appeared on the scene that are causing really profound concern. One of them is drones. It's an emerging technology. They're usually used for surveillance, but more and more there's the potential to fire weapons from them. And together with electronic control devices and direct energy weapons, drones are the new frontier of CCW technology. The lack of any physical presence of an officer to control it means that there's less control. There's less accountability, and that mistakes are
risk of mistakes increases, as does the risk of causing injury. A large number of countries, unfortunately, are already purchasing these technologies, including Israel. It's the only country so far where it's already actively being used. There is some good news, and the report dwells on that as well. There have been, for example, advances in legal protections, notably the 2020 UN Human Rights Guidance on less lethal weapons in law enforcement, sometimes just known as the guidelines. Another is some very promising examples of national level accountability. So, for example, in New York, not too long ago, there were damages issued in the millions of dollars to people who had survived police kettling in the Bronx. One of the most promising things at this point is the growing international consensus that these are a profound concern. And there is, as you undoubtedly know, many of you, I'm sure, are leading members of it, a so-called torture-free trade campaign that would help regulate some of these abusive weapons, and also hopefully to ban those that are inherently abusive. The movement is actually extremely robust at this point. Fully 63 UN member states are part of the alliance, and over 50 non-governmental organizations are also affiliated with it. So there's a great deal of momentum behind it. Next slide, please. The reports ultimately are intended to be a call to action. Part of what's being called for is accountability and reparations for survivors, a call to regulate the manufacture, distribution, and sale of CCWs, to ban inherently abusive weapons, and hopefully in the not too distant future to adopt a torture-free trade treaty, a legally binding instrument that would be enforceable, so that we can begin to see the end of this abusive practice. So thank you very much. Thank you so much, Erica. That was a great. That's a terrific introduction and overview of what we're talking about. I'm going to give the floor to Camilo Mendoza Zamudio, who is an anthropologist, and he works, well, let's see. Colombia has a pretty vibrant community of human rights organizations, but Camilo's with Temblores, which is sort of like the next generation, I would say. They've used technology in very innovative ways, including a database of abuses that people can add to called Grita. Boy, they've really focused on police violence in particular, which was sort of moving away from armed conflict-related violence to more what was happening with public security. And you were really just in time, because in 2019, 2020, and 2021, Colombia had large-scale national protests with a very, very brutal police response. So, Camilo, I look forward to hearing you guys. Bueno, gracias por la introducción. Voy a hablar en español. Primero quisiera como aterrizar un poco la exposición anterior para el caso colombiano, y quisiera dar primero algunas cifras para, digamos, que todo el mundo acá entienda como un poco el contexto de cómo han sido las violaciones a los derechos humanos y la violencia policial cometida con este tipo de armas menos letales en el país. Quisiera empezar diciendo que, como bien decías, Colombia ha tenido en los últimos años varios episodios de intensas protestas, digamos, lo que se ha denominado en la sociedad civil como el estallido social, porque ha sido, digamos, un estallido mantenido, pues que ha tenido altos y bajos con la pandemia y con otros momentos, pero que ha sido un fenómeno de movilización creciente. Y en ese sentido, quisiera empezar mencionando las cifras del presupuesto destinado por la Policía Nacional de Colombia para la compra de armas menos letales y municiones menos letales durante 2019, 2020 y 2021. Quisiera remarcar principalmente que entre 2020 y 2021 hubo un incremento del 2.700% en el presupuesto destinado por la policía a la compra de armas menos letales,
y de 192% en la compra de municiones menos letales. Entonces vemos que pues, en este año hubo un incremento enorme del presupuesto destinado por el Estado para este tipo de armas, que en últimas pues resultan en violaciones a los derechos humanos, que acá les quiero comentar algunas. Nuestra plataforma Grita registró en el marco del paro nacional del 2021, que fue que desde Temblores lo enmarcamos del 28 de abril del 2021 hasta el 20 de julio. Ahí, en ese periodo de casi 4 meses, nuestra plataforma Grita registró 103 casos de trauma ocular. También, según información del Ministerio de Defensa Nacional, entre el 28 de abril y el 15 de julio de ese año, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que es, digamos, la Fuerza Antimotines de Colombia, hoy en día tiene otro nombre, pero, digamos, en términos de su funcionamiento sigue siendo muy parecido, nos respondió que accionaron un total de 164.563 cartuchos de gas lacrimógeno en el marco del paro nacional, lo que quiere decir que fue alrededor de 2.083 municiones en promedio por día, es que resulta completamente alarmante, ¿no? Y estas son cifras del propio Estado. Además, nuestra plataforma Grita registró 100 casos de intervenciones violentas con gas lacrimógeno en zonas residenciales, es decir, que llegaba la policía a un barrio residencial donde había alguna protesta. Digamos, una de las características que tuvo la protesta del 2021 y, digamos, de estas protestas recientes es como la descentralización de la protesta. Entonces vimos que en diferentes partes de las principales ciudades, por ejemplo, en Cali, en Bogotá, había protestas en diferentes lugares. En ese sentido, el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la policía usaron este tipo, el gas lacrimógeno en estos espacios donde pues vivían adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, que son pues poblaciones particularmente vulnerables a los efectos de este tipo de arma, ¿no? Y pues en ese sentido, como les dije, registramos del 28 de abril al 20 de julio 100 casos de este tipo de intervenciones de la policía, que pues también tiene que ver con pues, lo indiscriminado del gas lacrimógeno. También, como ya como ampliando un poco el contexto a años atrás, desde la fundación del ESMAD, nuestra plataforma Grita registró 51 casos de homicidio cometidos presuntamente por esta unidad, de los cuales 27 fueron cometidos con armas menos letales. Acá en sus mesas tienen unas infografías con esta información. Y, digamos, particularmente en el contexto del paro nacional, 10 casos de homicidio fueron registrados presuntamente con el uso de este tipo de armas. Esto pues, resulta alarmante, pues, porque vemos que en 20 años de fundación del ESMAD, que él empezó en el 99, en 1999, hasta el 2023 registró 51 casos, y tan solo en 4 meses se registraron 10. Lo que quiere decir como, pues, qué tan dramático y qué tan grave fue la situación de derechos humanos en el marco de las protestas del 2021. Sí, eso es lo que pues, les quería decir como del contexto colombiano. Y pues con esta problemática en mente desde Temblores quisimos pensarnos como una herramienta lúdica o una forma de, digamos, de ilustrar y de difundir los riesgos de este tipo de armas, pero no solo los riesgos, sino también las estrategias y las formas de cuidado y autocuidado que desde la misma ciudadanía han surgido para contrarrestar y resistir a estas armas. En ese sentido, diseñamos una herramienta lúdico-pedagógica que se llama Arenga, porque también identificamos que a pesar de que estas armas generan problemas y afectaciones muy graves, y que, digamos, eso hace parte, digamos, de lo que la ciudadanía conoce y reconoce, la información técnica de este tipo de armas es muy compleja, es difícil de entender, y además de eso, la información que brinda el Estado sobre este tipo de armas es difícil de acceder, ¿no? Para saber, pues, cuánto se está gastando en ese tipo de armas, qué tipo de armas usan, qué tipo de municiones usan, etcétera, etcétera, de dónde las compran, a quién se las compran. Entonces, con esta problemática en mente y con todas estas
dificultades que habíamos identificado desde la organización sobre esta problemática, pues nace esta herramienta lúdico-pedagógica que, si quieren, acá podemos ir rotando las cartas. Es una especie de actividad lúdica, pedagógica, interactiva, didáctica, que, pues digamos, no me quiero concentrar mucho en cómo funciona la dinámica, porque siento que se nos iría mucho tiempo. Pero si quieren pueden irlas rotando para que las vayan viendo. Y para las personas que están virtual, ahí están proyectadas. Listo, entonces como les decía, esta herramienta tiene el objetivo de mostrar cuáles son los riesgos de este tipo de armas y cuáles son las estrategias que han surgido desde la ciudadanía de cuidado y de resistencia ante este tipo de armas. Pues el objetivo de la dinámica es lograr tener la menor cantidad de puntos posibles. Si ven, digamos que en cada carta hay como una especie de puntaje en la esquina superior derecha. Y digamos, cada tipo de arma y algunas combinaciones de cartas dan un puntaje específico de daño. Y las cartas de cuidado, que son la baraja de colores, o sea, hay dos barajas, la de daño y la de cuidado. La de daño la pueden ver ahí en pantalla, que son pues, diferentes tipos de armas denominadas menos letales y algunas agravantes, como digamos el disparo directo o otras prácticas violentas como las retenciones. Y la baraja de cuidado son pues las herramientas que usa la ciudadanía para contrarrestar, digamos, las afectaciones de cada tipo de esas armas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, escudos, gafas y cascos, o por ejemplo, para el caso de los tasers o de los dispositivos de control eléctrico, es alejarse 10 metros. Por ejemplo, también hay otras formas como grabar. Y por último, hay una carta que son arengas, que en inglés lo traduciría como chants, creo, que son, pues, digamos, los cantos que hace la sociedad mientras marcha y mientras protesta. Digamos, esta herramienta no la diseñamos pues solo desde Temblores, tuvimos como asesoría de gente experta en diseño de juegos de mesa. Ha sido como, digamos, un proceso con un carácter participativo, donde pues hemos tenido testeos de la herramienta con víctimas de violencia policial, con personas defensoras de derechos humanos en terreno, y también con personas que pues no tienen nada que ver con la protesta, que nunca se han acercado, para ver cuáles son los efectos que genera esta herramienta y si realmente cumple el objetivo pues, de ilustrar cuáles son esos tipos de daños. Y en nuestros hallazgos en estos testeos, pues sí hemos podido ver que la dinámica de la herramienta hace que, pues, emocionalmente se sienta un poco parecido a lo que uno pasa cuando están en las protestas, y que uno tenga que, digamos, que tomar decisiones rápido, pero pensando no solo en el cuidado propio, sino en el cuidado colectivo y de las personas que están rodeándolo a uno. Por ejemplo, hemos tenido casos, retroalimentaciones como, uy, no sabía que este tipo de arma hacía este daño, o, uy, no sabía que si me alejaba 10 metros ya el disparo del taser pues puede que no me alcance, ¿sí? Entonces como que hemos tenido como un resultado satisfactorio en estos testeos. Hasta ahora es un prototipo, no lo hemos lanzado oficialmente, la idea es lanzarlo pronto, y apenas pues lo lancemos les haremos saber. Y nada, la idea es que pues esta herramienta sirva como una forma distinta, no tan teórica, no tan técnica de entender pues cuáles son las afectaciones de estas armas y pues cómo podemos desde la sociedad civil cuidarnos de esos riesgos y de esos daños. Sí, yo creo que dejaría por ahí y nada, pues cualquier pregunta que tengan sobre la herramienta pues estoy muy abierto a responder. Gracias, Camilo. That was great. And if you go to Temblores' website, you'll see just, it's not like reading some lawyerly human rights group with a bunch of dry studies. They're very good at communications and design like this. Let's turn to the United States. We have with us Michael Perloff, who's a staff attorney at the American Civil Liberties Union, ACLU. He's a civil rights lawyer with a lot of experience at representing clients in state and federal court, as well as the court administrative agencies. And he primarily litigates cases
related to police misconduct and racial discrimination. So I imagine you've had a lot to do. Michael, thanks for being here. Well, thank you for having me. Thank you, Adam. Thank you, WOLA. Thank you, INCLO. It's great to be here, and I'm glad to hear that and to see that the ACLU, my organization, has been able to be part of this broader effort and conversation about the challenges of policing and specifically crowd control weapons around the Americas. I want to talk about what has happened in the United States recently with respect to protesters' rights and focusing a little bit on the District of Columbia, and then talk about some of the different policy and legal strategies that we've used to address those issues and their varying degrees of success. So to begin, I'd like to take us all back to June 1st of 2020, which was a very violent day in the District of Columbia. It was a day that came shortly after the murder of George Floyd, the killing of Breonna Taylor, and in the midst, both of whom were Black Americans killed by police officers, even though they were not breaking any laws or doing anything wrong. Their deaths sparked a massive uprising all around the country, the largest demonstrations in American history in New York, and the West Coast, and here in the District of Columbia. On June 1st, the president of the United States at the time, Donald Trump, decided that he wanted to address the uprisings in a very forceful way. And his statements throughout the day make that plain. He told the National Guard, communicated to them that this was going to be their D-Day. He said that he wanted to dominate the battlefield, or had his officials make those sorts of statements. And so it was quite clear coming from the White House, this was going to be a violent response to protesters, regardless of what they were doing. At that night, there was a curfew in place for 7 p.m. At 6 o'clock that night, there were a group of protesters outside the White House, not too far from where we are now, at a place called Lafayette Square Park. And the Attorney General of the United States at the time looked at the protesters and decided that they needed to be removed. Why? Because the president wanted to take a picture in front of the church with a Bible. So law enforcement came, even though the curfew hadn't hit, and at 6:30 p.m., they responded to the protesters using many of the types of weapons that we're talking about today. They used the kips, or rubber bullets. They used chemical irritants. There were officers on horseback who slammed retreating protesters into walls, officers who used their shields to slam fleeing protesters against the ground, all again so that the president could take a picture. At 9:30 that night, as the protesters who had fled, some of whom had fled Lafayette Square, some of whom had fled other parts of the district, traveled throughout the city, many arrived at a street even closer to where we are right now called Swan Street, at the intersection of 14th and Swan Street, where they were surrounded by a group of local police officers who again used chemical irritants, who arrested the vast majority of the individuals who were present. Why? Because they were violating a curfew. Now, just because of this minor curfew violation, the police also started to go door to door to houses along Swan Street, knocking on those doors to see if there were protesters inside who had fled the demonstrations. Again, think about the irony of this. The whole goal of a curfew is to get people off the streets. And even though people are now off the streets and in these houses, the police are still trying to subject them to coercive power. 10 o'clock that night in Gallery Place, which is a little further from where we are now, but still quite close, another group of protesters were expressing their views on racial discrimination and brutality in policing in the United States. The National Guard responded by having a helicopter fly low above the protesters' heads and stirring up large amounts of debris and creating the impression that it might land and have members of the Guard descend and attack the protesters. This tactic, this use of low-flying helicopters, has, to our knowledge, never been used in the United States. Instead, it's frequently used on battlefields around the world as means of communicating to enemy combatants that an American attack is forthcoming. That was all on one night in one city. And what we've seen in this city has been other examples of these types of abuses repeatedly.
prior to the incidents that I'm speaking about, there were many different occasions where the local police department reacted violently to groups of protesters. They did it in Pershing Park in 2002. They did it in Adams Morgan local neighborhood in 2005. They did it in response to demonstrations against the inauguration of Donald Trump in 2017, and on and on. Even in the summer of 2020, we saw repeat incidents where there were widespread and indiscriminate uses of tear gas and other chemical irritants against protesters and journalists in the District of Columbia. So these problems are quite endemic to America's approach to policing. And at the ACLU, one of our goals has been to think of ways to challenge these tactics, like all of you have been working on, I think, both here and around the world. And our primary focus at the ACLU is through litigation. So we don't have the fun board game approach. Many of our stuff are the drier legal documents, but we have tried to use litigation as a tool to address some of the challenges that we've seen. And I want to talk about some of the things that we've had successes with and some ups and downs, and just to kind of give you a sense of how there isn't, unfortunately, a panacea to this problem, that sometimes you take one step forward, but it leads to two steps backward. So let me start with legislative advocacy. In the early 2000s, as I mentioned, there was a widespread demonstration against the World Bank at Pershing Park here in DC. It led to massive arrests, massive use of force, and ultimately $22 million in damages against the District of Columbia. So the district passed a law that said we're not going to let these types of responses happen again. The ACLU advocated for that law. That law is called the First Amendment Assemblies Act, and it has a lot of great provisions that I think are models for other jurisdictions around the country and serve as models, including a requirement that before police use weapons or end a demonstration, they need to give people an opportunity to disperse by having a dispersal order. Unfortunately, the police have not always complied with that requirement. And what we've seen is that when there's been large-scale, particularly sensitive demonstrations, including the ones that I spoke about against the inauguration of President Trump, the ones that we're talking about in June 1st of 2020, those did not have the dispersal order. So even where there's a statute requiring the police to do something, still we see them not obeying. The police also were required under the First Amendment Assemblies Act in June of 2020 to not use chemical weapons as a means of dispersing protests. And yet in August of 2020, just months later, we saw police indiscriminately using chemical weapons to disperse protests. So again, even when it's written in the statute books, still not always enough to prevent police from engaging in the very types of conduct that's prohibited. So maybe the issue isn't that, maybe it's not enough to prescribe conduct. Maybe we need to actually ensure there's accountability for violating the law. And we've tried that as well. We've had lots of instances where we've sued the police in the United States. It's, I'm sure like many other countries, very difficult to achieve accountability for police misconduct, including for violations of protesters' rights. And there have been lots of suits, both here in DC and all around the country, seeking to obtain damages, monetary compensation for the harms caused by police officers in responding to protests. In addition to overcoming the challenges of overcoming the legal doctrines, one of the major issues in terms of the efficacy of these types of strategies is that in the United States, police officers don't pay those damages. So if you sue a police officer and you're successful in winning a lawsuit and there's millions or hundreds of thousands of dollars that they owe, they're not going to pay that award. Instead, it's going to be the city that in almost every jurisdiction in the country that will pay the award for the officer. So that means that the officer who actually was involved, the people who really did the forms of misconduct, aren't facing any meaningful accountability for their actions and really aren't deterred by the risk of accountability at the forefront when they're deciding whether to use force or not. So that leads me to two other strategies for addressing these problems that one I think is older and one is newer, neither of which have been tried or successfully enacted to the degree that we'd like. The first is accountability. So if there's questions as to whether police paying damages awards would be successful, if you were to have that happen instead of the circumstances where the jurisdictions are paying the police, it's possible that judges would be less willing to award compensation to begin with.
And it's also likely that there'd be lower amounts that victims would receive because police don't have the same amount of resources as the cities that employ them. But that doesn't mean there aren't other ways to achieve accountability. And I think that, from my work, I've seen almost no example of a city in the United States that has true meaningful discipline for police. Oftentimes, these types of circumstances, even where there's aggressive uses of force or egregious misconduct, the disciplinary procedures are watered down by police unions, and civilian review boards are often toothless, which means that for there to be the sort of deterrence that might cause an officer to think that, if I use this type of force, I'm going to face accountability at the front end, that really doesn't exist in meaningful ways in a lot of jurisdictions. So I think that's a crucial reform that needs to be adopted regardless of what else we try to do. The other thing that I want to talk about briefly is the idea of reimagining how we deal with crowd control and asking ourselves, are police officers the people that are best positioned to deal with these types of emergencies? The ACLU has been working on this issue in the context of mental health crises, where in the United States, the vast majority of mental health crises are answered not by a mental health professional, but by an armed police officer, which often exacerbates the situation and at best leaves the person in crisis without any effective medical care, and at worst can lead to lethal force or other types of really tragic violence. So we've been advocating here in DC and around the country to try and find ways to entrust mental health professionals with this responsibility. And I think that that same vision of asking who is best positioned to handle this problem, is it indeed the police or are there others who can take on this job and do it more effectively, is something we also should be thinking about in the crowd control context. Whereas we've seen, despite the increase of laws, despite the increase of regulation, we still find that too often protesters' free expression rights are severely infringed, chilled, and those who are trying to express those rights grievously injured. Thank you, Michael. I live near downtown also, and the night we'd been to Lafayette Square that afternoon, but my family and I observed the curfew. But that night felt like, just listening to the canisters, listening to the helicopters, it felt like sort of a foretaste of what the United States could be. And I thank you for your work to try to keep us from getting there. And your point about sort of the probability of being punished as a key deterrent for these abuses is a huge one. And yeah, I mean, obviously in our work in Latin America, we found that Latin American forces enjoy a lot of impunity. But in our work increasingly at the U.S.-Mexico border, we found the same thing with our federal forces. And now we've been learning more about our local forces as well. So thank you for that work. I'm going to turn the lack of microphone over to Juliana Miranda, who is a senior researcher at the Center for Legal and Social Studies, CELS, which is sort of a pillar of Latin America's. Oh, I was told that. No, I can do at the end. Oh, okay. No, okay. I was told that she was not here. We are going to give you the last person, make you the last person to talk. I'm delighted that Alicia Ruiz Santi is here from Ecuador. Ms. Tapui's husband, Byron Guatatuca, was a Quechua community leader from the Ecuadorian Amazon, who, like several other indigenous people, he participated in protests during the national strike called by Ecuador's National Confederation of Indigenous Communities and other social organizations in the province of Puyo. Unfortunately, Mr. Guatatuca was killed by a non-lethal weapon during those protests, a tear gas bomb. Ms. Tapui is here to talk about that in the effort to try to achieve justice for what happened to her. Bienvenida, gusto conocer. Yeah. Tiene que ir. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Tapuy, soy la viuda de Byron Guatatuca, vengo de Ecuador, de mi ciudad de Puyo, y soy de una comunidad. Esa vez cuando pasó la muerte de mi esposo, salimos nosotros por el paro nacional que hubo en Pastaza, de una comunidad que es un pequeño, soy una mujer quichua, amazónica, y salimos nosotros por el alto precio de gasolina y alimentación que
que mi esposo se fue porque mis hijos estaban allá, en 4 varones, y, y, y estaba ahí en el paro y los policías vinieron a desalojar a la gente que estaba manifestando pacíficamente. Nosotros, Quichua, nuestra amazónica, no tenemos ni arma, así a mano, y de repente vinieron la policía a desalojar a la gente que estaba manifestando. Y ahí los policías sin perdón le disparaban las bombas. Ahí había niños, mujeres, adultos mayores, y sin hacer caso le dispararon, y así fue que a mi esposo le impactó en el ojo y ahí se reventó, y los policías no hicieron nada cuando mi esposo estaba caído, tampoco no le hicieron nada porque ellos seguían dispare y dispare, y no se pararon. Un niño casi se asfixió con el gas también. Gracias a Dios había una enfermera y ahí le salvó poco, y a mi esposo no pudieron hacer nada porque la bomba explotó en el ojo. En el hospital se fue a morir unos 10 minutos, creo que aguantó y ya se fue, y este ya es un año o 5 meses la fiscalía de mi país no hace nada. Está ahí porque diciendo que el ministro de mi país dijo que la bomba fue manipulada, y no fue así. ¿Cómo va a manipular una bomba para que reviente en el ojo? Y hasta ahora no se ha sabido nada, y sigue ahí a la fiscalía, no investiga ni a los policías, y como dijo el ministro, era manipulada. Ahí está todavía, hasta ahora no he sabido, pero yo seguiré luchando adelante. Por eso vine a este país, a esta audiencia. Muchas gracias. Síganme. ¿Continúo? Ok. Hi, voy a hablar en español para que doña Alicia me pueda entender. Yo soy Catalina Reynoso Flores, soy abogada, asesora legal en Fundación INRED en Ecuador, y nosotros somos parte de la defensa técnica de Alicia y de su familia. Realmente es complicado para nosotros enfrentarnos a este tipo de casos porque estamos hablando de una fiscalía que quiere cubrir y dejar en impunidad las actuaciones estatales. Porque si es que hablamos de la Policía Nacional y de los militares, estamos hablando también de un órgano estatal, de una institución estatal. Y a la fiscalía, particularmente en este caso, no le interesa encontrar a responsables. Y es por eso que después de 1 año, 5 meses, como dice Alicia, no tenemos diligencias importantes, no tenemos una reconstrucción de los hechos, no tenemos una pericia balística, no tenemos absolutamente nada que nos pueda ayudar en la investigación. Desde el inicio esta investigación está fallando porque no tenemos personas involucradas, no se está investigando a nadie. El tipo penal por el que está siguiéndose este caso es homicidio, no es una ejecución extrajudicial como debería serlo. ¿Y por qué decimos esto? La teoría de fiscalía finalmente habla de que puede que no haya sido un miembro de la Policía Nacional, o un miembro de los militares que también estaban involucrados en esta represión, sino que puede ser que exista algún protestante, un manifestante que tenía acceso a este tipo de armamento y con la mano lanzó esta bomba y le cayó al señor Guatatuca en la cabeza. Eso es irrazonable, no es algo comprensible. Una persona, para tener el impacto que tuvo el señor Guatatuca en su cabeza, es necesario tener un launcher. La cantidad de fuerza que se tiene que ejercer frente a la bomba no se puede hacer con una mano. Entonces es preocupante que la Fiscalía mantenga esa teoría, y hasta ahora estamos tratando de presionar. Hemos pedido a varias otras instituciones que se dedican a vigilancia en derechos humanos que puedan hacer una vigilancia del debido proceso en la investigación. Sin embargo, no nos han respondido,
Y en este momento estamos evaluando otras estrategias, ya sea para activar alguna otra situación en el sistema nacional o también ver las posibilidades, porque como dice Alicia, esto se está quedando en impunidad. Esto es revictimizante para ella, su familia y su comunidad. Es doloroso tener que pasar por esto y es la obligación del Estado tener que investigar estas situaciones y la está incumpliendo. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias y gracias, Alicia, por venir y por su valentía en perseguir este caso, porque realmente si logra que no haya impunidad en el caso de su esposo, incrementando la probabilidad de castigo, tal vez va a poder salvar otras vidas en el futuro. Y gracias a INRED también, organización que he conocido desde que documentaron mucho los impactos del Plan Colombia en Ecuador. Un saludo ahí a ustedes. Gracias. Okay, no, finally, but not least at all, is Juliana Miranda, who is a senior researcher at the Center for Legal and Social Studies, CELS, which is one of the sort of the better known, like I'd say, human rights groups in all of South America, but certainly in Argentina, where they're based. And generally, the human rights community throughout the Americas does not have a lot of people really specialize on the military, civil military relations, public security. Funders, we need more of them. But of that community, I mean, Juliana is a pillar, and it's great to have her here. She covers security policy, police brutality, less lethal weapons, social protest, and Gracias. I'll be speaking in Spanish. Todo bien. Bueno, yo voy a hacer una intervención en realidad muy cortita para cerrar el panel y bueno, y abrir el espacio a que todos podamos conversar. Mi intervención apunta un poco a contar a quienes no han podido estar ahí sobre la audiencia que tuvimos recién y un poco cuáles son los resultados y cuáles son los problemas que hemos planteado en la audiencia. Nosotros somos un grupo de 23 organizaciones de 12 países y algunas otras organizaciones internacionales que hemos venido a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar un poco como ya se viene conversando, cuáles son los daños y los impactos negativos que tiene este tipo de armamento sobre los derechos humanos, y específicamente en contextos de protesta. Y en ese sentido señalamos una serie de puntos que me interesaba destacar. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso discriminatorio de este tipo de armamento, como también comentaba el colega de ICLU. Entendemos que no solo este armamento impacta negativamente el ejercicio de la protesta y de otros derechos asociados, sino también que es enfocado específicamente sobre comunidades especialmente vulnerables, como comunidades indígenas, comunidades afro, mujeres, personas LGBT y otras. Por otro lado, lo que observamos es un uso creciente y muy preocupante de este tipo de armamento para la dispersión de protestas, no con un fin ulterior, sino simplemente para acallar las protestas. Como sabemos todos en nuestra región y como decía Adam, hemos visto muchísimas protestas, los niveles de desigualdad social que tiene América Latina. Redundan muchas veces en una cultura de movilización de la gente que reclama por sus derechos, y hemos visto muchísimas de estas movilizaciones que son reprimidas con el uso de este tipo de armamento, que es un armamento que está diseñado para infligir dolor. Y en ese sentido creemos y hemos planteado en la audiencia que este uso con el único fin de dispersar una protesta es contrario a los estándares de necesidad, de proporcionalidad y de legalidad que deberían regular el uso de la fuerza. Y digamos, si bien debería utilizarse como un último recurso, lo que vemos es que se utiliza como el primero, que es lo primero a lo que muchas veces acuden las fuerzas de seguridad. Por otro lado, también señalamos el uso de este tipo de armamento para infligir tortura y malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entendemos que hay un uso de armamento menos letal para ejercer mecanismos de silenciamiento en las protestas, para humillar, para castigar
incluso a los manifestantes y para vedarlos y vedarlas de el uso del espacio público. Hemos señalado también problemas que tienen que ver con las prácticas de cómo se utiliza este armamento. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los disparos a corta distancia, que por supuesto producen un daño mucho mayor, como también explicaba Erika al comienzo de su intervención. Y por otro lado, disparos a la zona del rostro, ¿no? Disparos a la zona de la cabeza también, como una práctica que claramente no tiene un fin legítimo, sino que es un fin simplemente para producir un daño. Y por otro lado, también hemos señalado problemas que tienen que ver con el tipo de armamento que se está utilizando, que es armamento que es inadecuado directamente para su uso en el control de protestas, como por ejemplo pueden ser aquellos proyectiles que contienen componentes metálicos, que producen por supuesto mucho mayor daño, y aquellos lanzadores multiproyectil, que por su naturaleza son también indiscriminados, y no es posible cuando se los dispara hacia una multitud diferenciar objetivos, entre comillas, violentos de aquellas personas que están simplemente ejerciendo su derecho a la protesta o incluso transeúntes. Entonces entendemos que ambos tipos de armamentos son inadecuados para su uso en el control de protestas. Y por último, otro punto que hemos señalado tiene que ver con la ausencia de regulación en este tipo de armamento en nuestros países, a pesar de que los vemos cada vez más y vemos cada vez más tecnología y más avances en esta industria. Esta industria está avanzando de manera desregulada, completamente desregulada. Los estándares jurídicos y el marco jurídico que tienen nuestros países no alcanza a abarcar este tipo de armamento ni la rapidez con la que va creciendo la industria de las armas menos letales. Entonces también una preocupación muy grande por la falta de control que existe no solo sobre su producción, sino también sobre su comercio y sobre su utilización. En relación un poco a lo que acaba de ser la audiencia que acaba de suceder, simplemente plantear algunas impresiones personales y bueno, y lo podemos conversar entre todos y todas. Creemos que la audiencia pudo mostrar, por un lado, la diversidad de aristas que tiene este problema, que es un problema que tiene que ver con la protesta, pero también tiene que ver con el ejercicio de la democracia y con un montón de otros derechos que no son solo el derecho a la libre expresión y que también nuestra región necesita, ¿no? Y necesita defender, y creo que en la audiencia pudimos mostrar muy bien eso. También la necesidad de destacar el aspecto específico que tiene que ver con las armas menos letales dentro de la agenda de protesta en general, dentro del trabajo que se viene haciendo en la región desde hace décadas sobre la protesta social. Creemos que hay problemas específicos sobre armas menos letales que requieren un abordaje y unas estrategias diferenciadas. Por otro lado, creo también que hemos podido resaltar la importancia de fortalecer los estándares jurídicos interamericanos específicamente. Sabemos que existen otras regiones que han avanzado y el sistema universal también ha avanzado en delinear instrumentos específicos sobre armas menos letales y sobre cómo deberían utilizarse. Y creemos que en ese sentido nuestra región todavía está falta de eso, todavía está un poco atrás en ese sentido, y creo que hemos podido plantear la necesidad de que estos lineamientos existentes se actualicen y se completen, por ejemplo, con un mejor abordaje en términos de enfoque interseccional, tanto enfoque de género como enfoque étnico-racial. Y por último, simplemente decir que la comisión alojó las recomendaciones y las demandas de la sociedad civil que estuvimos presentando en la audiencia. La comisión sostuvo también la importancia de trabajar colaborativamente en un plan de trabajo que seguramente ya nos detendremos a pensar con los colegas y las colegas, y también de fortalecer los estándares y de llenar los vacíos que actualmente existen en los estándares que hay, y por otro lado completar y seguir avanzando en
en todo lo que es desarrollar estándares específicos sobre este tema y por supuesto no perder lo que ya hemos conquistado. Y por último también resaltó la importancia de avanzar y de interactuar y de dialogar con los procesos que vienen sucediendo en el sistema universal, así que creemos que eso en ese sentido es muy positivo, pero bueno, también súper abierta a que todos podamos completar con nuestras impresiones. Muchas gracias. Thank you, Julian. That was a good overview of just how far the legal framework and standards still have to go before a lot of action can happen in Latin America in particular. I should mention that Erica's PowerPoint might not have been visible to everybody on Zoom. We will make that available to all of you later if you were not able to see it. So we have, I mean, we technically have 15 minutes, but because we started late, we can go a little late if there are many questions. Why don't I open it up for questions? Sure. Hi, well, I'm Javier from the Human Rights Center for the Universidad de la Frontera in Chile. And I think one question that could be interesting to discuss is they ask the question about accountability strategies. So the first question will be accountability of whom, right? Because sometimes prosecution focus too much in the police officer that actually caused the harm, right? But for example, in the case of rubber buckshots, those weapons were given to the police by the state, and the state told the police that these were not lethal. In Chile, for example, we know that Chilean state knew from 2012 already knew that these weapons could actually kill a short distance and they could cause ocular trauma at any distance. But this document was secret. And in different countries, all the technical documentation of the weapons are secret. Really? So we only learn about what they can do once they've been used. And to a certain extent, one keeps wondering, how can we put the governments accountable for hidden of this? But then another question about the accountability emerged on this regard, in terms of how the way that these weapons are, the technical aspect of this weapon can be disguised, right? They told us they are non-harmful, but they cause this damage, right? So who responds for this? And again, the criminal law is so focused in the individual person. It's hard, and it's in the continental criminal law that many South American countries has. It's very focused in the person that shoot. Right. Right. And it's very hard to actually go and make the question about, okay, who was the person who authorized all these police officers to deploy this weapon, right? How we can make them accountable. And then the second aspect of it is police culture, right? Because, for example, I know for sure that police officers like to use this weapon because you can't trace the projectiles back to who shot them. And they know this, right? And they have a clear knowledge about the kind of harm they could do, right? So how can we make them accountable? How we can change police culture to try to make this, whatever culture they have, to be more accountable, or to make a better dialogue with human rights? Because sometimes we can discuss about standards of human rights, but it seems that police talk in a different language. So they can be trained on human rights, but it seems that the operations, they saw protesters as enemies. And I think, how can actually change? Because in the end, we need police. Well, there's some people that said that no, but anyway, that's the question. But let's say that we need police, and we need them for use of force, and they actually need to ensure the right to protest. But how can we actually open up this dialogue? I think that's an important question that we can actually make in this context. Mm-hmm. Let me pile onto that as moderator when you're talking about responsibilities and accountability. And it's not just the shooter, although as cases like Dylan Cruz show you that even the shooter is often very hard to punish. But the commander, as you say, who ignores when his subordinates deliberately misuse the weapon and does not even tell them that they're doing it wrong, there's some responsibility there.
the political leader or the security force leader who instills the sense that there's an internal enemy, that you are at war with these protesters, that they are somehow dupes of a foreign power or terrorists in civilian clothing. That rhetoric must really permeate and increase that sense that there's that the rules don't matter and that the culture really gets suffused with that. And I would also add to that that somebody's dreaming up these weapons. Somebody's patenting them and selling them and marketing them and avoiding any real limitation on the licensing of their sales. Just a quick anecdote, and I'll shut up. But when we took a congressional delegation to a Latin American country shortly after some of the worst protests and met with the ambassador and raised the issue of, at least with the member of Congress, that we suspend DCS, direct commercial sales, to this country until they make real reforms to their standards. And the ambassador is like, we didn't even think of doing that. We're not going to do that. This is an ally. So, I mean, how just some steps that you could take there with the accountability for the sellers and the enablers of that. With all of that large question about responsibilities and motives, does anybody have any comments to respond? How do we get at command responsibility and culture? I'll say two thoughts on that. The first is that I think, especially as you move higher up the chain, the possibility of accountability depends on the community that the police are responsive to. So I think if you have a mayor who has ordered the police to purchase certain weapons, these sorts of institutions are very hard to hold accountable through the judicial system. And so it's often a political question. Will the public tolerate this type of regime? And if the public is comfortable with the regime that engages in abusive tactics, whether it's, the community of the city or the country or so on, I think it's very hard to have accountability in a judicial or political way. And so that suggests an importance of ensuring that those who are entrusted with making these types of decisions are responsive to the communities most affected by them. There are a lot of parts of the United States where the police department is run by someone who has been elected by majorities that are someplace very different from where the police department spends most of their time. And so the democratic accountability piece, I think, is quite significant. And the connecting ordinary community members and making sure they appreciate the problems with crowd control weapons is as important, if not more important, than any sort of protection in law. The other area that I think you sometimes see with this is questions about what sort of incentives can we create for police officers who are abiding by law and constitutional norms to be rewarded, in addition to deterrence and punishments for those who violate their processes. It's hard often to think about what types of incentives could exist, because oftentimes identifying effective or lawful policing is hard to do. It's easier to track the unlawful, and how do you even measure that? But I think that creating incentive structures that both deter misconduct and encourage more effective conduct are important parts of the process as well. Perdón, solo para agregar algo a lo que estaba diciendo Michael. Nosotros en el CELS hace un tiempo hicimos una investigación, no era específicamente sobre protesta, pero sí sobre las dificultades para alcanzar esa rendición de cuentas y esa justicia y esa investigación. Y creo que algunas cuestiones que vale la pena señalar tienen que ver con, por un lado, la necesidad de que nosotros, la sociedad civil, informe y eduque, entre comillas, la mirada de los funcionarios judiciales en relación a poder contextualizar los hechos, ¿no? Que, por ejemplo, que marcaba Alicia en relación a, bueno, nosotros, ¿por qué estábamos en esa protesta? Bueno, porque nos subieron los precios, no tenemos plata para pagar la comida, el precio de la gasolina, como poder entender
que la protesta no nace de un repollo, sino que ocurre por un montón de otras cuestiones que también es necesario abordar, y a veces el Poder Judicial no tiene esa mirada de fondo. Entonces, esa cuestión creo que es una. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con mejorar los registros de, bueno, a qué personal se le asignó qué arma, con qué cantidad de munición, para que eso después pueda ser un elemento de la investigación. Es cierto esto que vos marcabas, Javier, en relación a la trazabilidad, ¿no? Pero también es importante saber qué cantidad de personal había en el lugar, qué armamento se portaba, cuántos móviles había, y toda la información que sea necesaria para luego poner a disposición de la justicia. Y alguna cuestión que también creo que es muy difícil es que también es importante por ahí reclamar la necesidad de que los funcionarios y las funcionarias judiciales estén presentes en esos contextos, porque a veces también la delegación de la justicia en la policía amplía un poco el margen de discrecionalidad de cómo se dan esas órdenes y de cómo se da esa cadena de mando. Y entonces, si los funcionarios están presentes en el lugar, podría haber un mejor control. Por supuesto que eso nunca pasa, porque el Poder Judicial nunca se molesta en ir hasta el lugar, pero sí creo que es nuestro rol seguir reclamando que ese tipo de medidas que yo creo podrían contribuir. Sobre rendición de cuentas. Más preguntas. I've got a list. Yo si puedo, soy Laura de INCLO y voy a hablar en español. Dos preguntas que quería sugerir y un poco creo que son paralelos a buenos puntos hechos en la audiencia. Hemos hablado un poco de los efectos a la salud o hasta las vidas, pero quería saber si algunos otros de los panelistas querían hablar sobre los otros efectos que pueda haber, otros derechos que son afectados tanto a individuos como a comunidades. Y la otra era, tenemos muchos ejemplos de distintos países acá, hablando de esta conversación sobre las dificultades alrededor del comercio de armas menos letales, porque es una conversación que se tiene que dar a nivel regional o internacional y no solamente nacionalmente. Esas eran las dos preguntas que tenía para ustedes. Si quieren, yo puedo empezar con la primera. Pues, digamos, desde Temblores hemos documentado pues, digamos, las afectaciones que vienen con este tipo de armas, pues con las heridas producidas por este tipo de armas, no solo afectan, digamos, físicamente el cuerpo y, digamos, no solo se reducen a la lesión en sí misma, sino que también, pues, traen afectaciones para las víctimas que abarcan, pues, otros campos de su vida, tan solo como para acceder a la salud y, digamos, a tratamientos que les permitan, pues, tratar, pues, la herida y después acceder a otro tipo de servicios de salud, como, pues, atención psicosocial, atención para terapias, prótesis, bueno, todo ese tipo de otras necesidades en cuestiones de salud. En Colombia, pues lo que hemos visto particularmente en el caso de traumas oculares es que pues estas personas se enfrentan a un montón de obstáculos para acceder a este tipo de cosas y digamos no solo digamos, trabas burocráticas, sino que también trabas en el sentido de que como efectos que tiene la estigmatización de la protesta, por ejemplo, en la atención que brindan los médicos. Entonces, por ejemplo, en el marco del paro vimos como médicos en los hospitales se negaban a atender a las personas que resultaban siendo heridas en protesta y decían como, pues, ¿qué hace ahí? Más o menos como se lo ganó. Que también es absurdo y pues deja ver también cómo hay que también empezar a disputar todas estas narrativas de estigmatización contra la protesta, porque digamos, no solo termina siendo una forma de violencia estatal, sino también una violencia sistémica contra este tipo de personas. También, por ejemplo, hemos visto que hay otro tipo de afectaciones, por ejemplo, en el acceso a educación o a trabajo. También hemos visto, por ejemplo, afectaciones a la salud mental y, digamos,
afectaciones que terminan impactando pues los círculos cercanos de las personas víctimas de estas armas. Entonces pues lo que vemos es como más allá de lesiones pues son traumas permanentes y que duran un montón de tiempo y que además de eso terminan siendo también revictimizados por el Estado y por otros sectores de la sociedad en sus procesos de acceso a la salud y de acceso a la justicia. Perhaps as a final question, then maybe we should talk about actions and strategies. I see this coalition doing a lot of things at once. Clearly, some great work at documentation and just showing the severity of the problem and how widespread it is. Introducing weapons to begin with is really important. Obviously, there is litigation. There is advocacy in individual cases trying to achieve justice for specific victims. You are now trying the inter-American system as you did today. And you know, yeah, I would like to hear more actually about the torture-free trade campaign, which maybe many of our listeners don't know much and viewers don't know much about. So any reflections about what's working? What are some likely next steps? And if at all, how people who are watching or listening could get involved? Sí, bueno, por ahí primero para mencionar un poco también en relación a lo que decía Laura sobre las estrategias regionales e incluso internacionales. Creo que muchos de los que estamos acá estamos trabajando para influenciar al sistema universal también, no solo al sistema interamericano, sino al sistema universal para que discuta y para que adopte un instrumento jurídico que regule la producción, la comercialización y el uso de este tipo de armamento, que es armamento que algún tipo de armamento que debería ser directamente prohibido y otro tipo de armamento que debería ser estrictamente regulado, justamente porque se utiliza, porque como vemos y como hemos documentado, se utiliza para infligir malos tratos, discapacidades permanentes e incluso la muerte. Y como vos decías, Adam, hay gente que está haciendo dinero de ese sufrimiento humano. Y creo que parte del trabajo sobre el Tratado de Comercio Libre de Tortura tiene que ver con poder consolidar esto como un problema, en primer lugar. Creo que hay muy poco entendimiento por ahí en algunos actores de los gobiernos y de nuestros estados sobre por qué esto es un problema y por qué debería importarles. Y creo que ahí, bueno, estamos trabajando en eso y para llenar los vacíos en relación a lo que sí hemos avanzado, digamos, tratar de sostener y defender lo que hemos conquistado, pero a la vez lo que hay no es suficiente. Entonces también tratar a nivel global de que los países puedan regular estas transacciones, ¿no? Porque también, y un poco como hemos mencionado, sabemos muy poco y documentarlo es muy difícil. Y hay muy poca transparencia en relación a qué tipo de armas están vendiendo, de dónde salen, cómo llegan a nuestros países, y esa falta de transparencia no quita que las sigan comprando. Entonces las vemos cada vez más y por eso trabajamos en el sistema universal para discutir un estándar sólido que nos permita mejor regulación y una mayor rendición de cuentas en relación a cómo se fabrican, cómo se comercian y cómo se utilizan, con qué protocolos y demás, con qué formación. Eso como una primera reflexión. Podría hacer un comentario. Gracias. David Cordero de la Fundación INRE de Ecuador. Quería, aprovechando esta pregunta, creo que hay algunas posibilidades interesantes. En este momento, nosotros acabamos de remitir el escrito de solicitudes de argumentos y pruebas a la Corte Interamericana en un caso de un periodista que falleció en el año 2005 producto de las bombas lacrimógenas en una protesta social. Este caso está empezando y como ustedes saben, la importancia que tienen las sentencias de la Corte Interamericana en generar estándares
este caso puede ser una oportunidad muy interesante para que todos y todas, para que las organizaciones puedan, mediante amicus curiae, participar en el caso y elevar el nivel de los estándares que se van a discutir. Así que nosotros les podemos facilitar toda la información del caso y conversar sobre estrategias de incidencia en la Corte para que esta sea como una sentencia muy fuerte que nos ayude en los procesos internos. Tengo una pregunta corta. Mi nombre es Mosi Mesa, yo soy abogada peruana especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Yo quería saber, considerando que tenemos aquí muchos representantes de varios países, si es que nos pueden brindar una breve explicación de si la policía, las Fuerzas Armadas de sus países realmente tienen capacitaciones en temas de derechos humanos y derechos humanitarios y en qué magnitud son esas capacitaciones, ¿no? Si es solamente protocolar, formal, o realmente hay una integral, digamos, educación, información en esa. Bueno, pues particularmente para el caso colombiano, formalmente sí reciben formación en derechos humanos. Y digamos, no solo es como capacitación, sino como reentrenamiento, o sea, es pero lo que nosotros hemos identificado ahí es como pues que hay un vacío entre esa formación y pues el actuar concreto, ¿no? Entonces es ver pues cómo hacer que esa capacitación pues sí termine permeando las prácticas cotidianas de la policía y que pues termine ciñéndose a la garantía de los derechos humanos. Y yo creo que ahí hay un gran vacío, pero siento que tampoco es un interés o una voluntad del Estado como pararle bolas a eso, porque siento que es como ellos se dicen como, bueno, ya dimos la capacitación y ellos reciben formación y lo que sea, y ahí está, como, entonces es como, si hace falta trabajar en mecanismos de formación que busquen transformar la cultura policial y también transformar la doctrina de la policía, que digamos, en el caso colombiano ha estado permeada por las dinámicas del conflicto armado y pues que tengamos una policía que aunque en la Constitución diga que es un cuerpo civil, sea pues, casi un cuerpo castrense militarizado. Y pues un ejemplo de eso es como que la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y no de otro tipo de ministerio. Entonces yo siento que más allá de la formación en sí misma, pues hay que buscar estrategias que busquen transformar esa cultura policial para que, digamos, esa formación termine volviéndose, o digamos, termine permeando las prácticas de los policías en su actuar cotidiano. We are over time. Unfortunately, we're going to have to stop, I think, to honor our interpreters who have worked over time. But, and speaking of whom, Gloria has her hand up. Go ahead. So sorry, that was a mistake. Well, I would suggest that we close. That was an excellent question, though. I think that there are police in the region who can probably recite the Universal Declaration of Human Rights who are still have these problems despite their training. Those of us who are still here, who are here in person, can continue the conversation. We have a bit to eat and drink, and those of you who are here with us virtually, I really appreciate you taking the time to join us. We'll make the PowerPoint available, as well as, this will be posted to YouTube, and we'll have the audio available as well. This was, despite the technical difficulties and breaking in WOLA's new space, this was a fantastic discussion. I certainly learned a lot. I really appreciate all of it. Yeah. Thank you to the interpreters. That was fantastic.